it comes to MIBC, I believe compared to other clubs on campus, MIBC is considerably a very new club, right? Because I believe the club was formed in July 2nd, right? And একটা নিউ ক্লাবের কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জেস থাকে, অনেক স্ট্রাগল থাকে। It is not that easy to be very relevant founding এর কয়েকদিন পরে, right? So in a sense, the first question is for my side would be how do you make sure that amongst other clubs, how do you make sure that you maintain your relevance on campus? How do you make sure that being a new club, you make sure your presence is felt on campus? Recruitment time, কিভাবে আপনারা make sure করেন যে freshers give you the first priority compared to other clubs that have been on campus for such a long time? And Mahatab sir, how do you guide the other members in this process? So if Sadhav Bhai can start off, and then we will move on to Sajid Bhai and Mahatab sir. Okay, so if we consider the fact that I'm a new club and how do we make an impact, সবচেয়ে প্রথম এখানে যেটা হেল্পফুল আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে যে the fact that আমাদের ডিপার্টমেন্ট, since marketing and international business department itself holds the most number of students and marketing subject as a major itself holds a lot of priority, so ওই দিক থেকে আমাদের একটা বুস্ট অলরেডি ছিল যে আমরা ডিপার্টমেন্টের একমাত্র ক্লাব, and ওই পুশটা আমাদের সাথে ছিল। ফার্দারমোর সবচেয়ে মানে পজিটিভ অ্যাসপেক্ট এখানে যেটা ছিল যে দ্য ডিপার্টমেন্টস হেল্প, লাইক অল ইন অল, মানে চেয়ারম্যান স্যার থেকে শুরু করে মানে ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজার তো ইন এভরিথিং আমাদের সাথে আছেন। মাহতাব স্যারের কথা আসলে মানে এমআইবিসি ইজ মাহতাব স্যার, মানে টু বি অনেস্ট, বাট মানে চেয়ারম্যান স্যার থেকে শুরু করে একদম আমাদের যে লেকচারার্স আছেন, মানে নো ওয়ান ব্যাকড আউট ইন হেল্পিং আস। লাইক কেউ বলেন নাই যে না আমি পারবো না বা না আমি করবো না। যখনই উই ওয়ান্টেড হেল্প দ্যাট, আচ্ছা আমাদের রিক্রুটমেন্ট আছে, আমাদের জন্য একটা প্রোমো ভিডিওতে হেল্প করেন, অথবা হচ্ছে যে আমাদের পোস্টে একটু শেয়ার করে দেন যে রিক্রুটমেন্ট ইজ কামিং। এভরিওয়ান ওয়াজ আপ দেয়ার অ্যান্ড হেল্পিং আস অ্যাট এভরি কেস। আর আমাদের রিক্রুটমেন্টটা কনসিডারেবলি একটু পরে হয়েছিল। when we started July 2 তারিখে we were actually figuring out that আমাদের হায়ারার্কি কিভাবে হবে, আমাদের কনস্টিটিউশন কিভাবে হবে, সবকিছু ফিগার আউট করছিলাম। আমাদের ক্লাবের কালচারটা কিভাবে হবে, সিন্স এটা একটা মার্জ ক্লাব, সো উই হ্যাড টু কাম আপ উইথ আ নিউ কালচার। আমরা আমাদের রুটসের হিস্ট্রি দিয়ে আমরা থাকতে পারতাম না। উই হ্যাড টু কাম আপ উইথ সামথিং নিউ, সামথিং ফ্রেশ, সামথিং মাচ মোর এফেক্টিভ। সো এগুলো ফিগার আউট করতে করতেই আমাদের একটা অলমোস্ট একটা সেমেস্টার চলে গেছিল, অলমোস্ট 2 মাসের মতো, মানে আমরা মানে 1.5 মাসের মতো পেয়েছিলাম। এখানে সবচেয়ে ইম্প্যাক্টফুল যেটা ছিল আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে যে as soon as we got the club, ঠিক 1 week পরই আর কি ওই অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের NSU ফুটবল লিগ স্টার্টেড। So when NSU football league started, it was actually one of the biggest moral boost for us, যে ওই সময় আমরা we could have gathered our whole club together, মানে প্রেজেন্ট যে মেম্বাররা ছিল। এবং NFL এর সবচেয়ে লাকিয়েস্ট ফ্যাক্ট ছিল যে উই ওয়ার দি রানার্স আপ। অ্যাথলেটিক্স ক্লাব চ্যাম্পিয়ন ছিল, তো উই ওয়ার দি রানার্স আপ। সো টেকনিক্যালি উই ওয়ার দি উইনার্স, কারণ অর্গানাইজাররা উইনার হওয়া না হওয়া সেম। তো ওই দিক থেকে চিন্তা করতে গিয়ে যে লাইক এইটা একটা খুব বড় একটা আমাদের জন্য বড় এবং এফেক্টিভ এবং এফিশিয়েন্ট একটা অ্যাসপেক্ট ছিল যে আচ্ছা ঠিক আছে, দেয়ার ইজ দিস ক্লাব, নিউ ক্লাব, যারা অ্যাটলিস্ট মানে সাম ওয়ে অর দি আদার তারা আর কি একটা ইম্প্যাক্ট রাখতে পেরেছিল। অ্যান্ড দেন হোয়াট হ্যাপেন, আমাদের আরেকটা স্ট্র্যাটেজি ছিল যে অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য নিউ সেমেস্টার স্টার্টেড উই ওয়েন্ট অন উইথ আওয়ার রিক্রুটমেন্ট, বিকজ এটা অনেক এফেক্টিভ হয় যে নিউ স্টুডেন্টস আর কামিং। নতুন স্টুডেন্টসরা যখন আসে, দে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু বি আ পার্ট অফ আ ক্লাব। সো যখন দেখলো যে আচ্ছা ঠিক আছে, মার্কেটিং ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ক্লাব রিক্রুটমেন্ট 1.0 যেটা ছিল আমাদের, এবং দেখছে যে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ, অনেক রকম প্রমোশনাল সবকিছু আছে আমাদের সাথে। উই ওয়ার লাকি এনাফ দ্যাট আমাদের সাথে ওই সময় একজন লাইফস্টাইল পার্টনারও ছিল। সো অল ইন অল আমরা মানে প্রমোশনাল দিক থেকে আর কি উই ওয়ার রিয়েলি অ্যাহেড। আমরা ব্র্যান্ডিং এর দিক থেকে উই ওয়ার রিয়েলি অ্যাহেড। আওয়ার অনলাইন প্রেজেন্স ওয়াজ রিয়েলি হাই। সো এই সব কিছু ওয়াজ রিয়েলি এফেক্টিভ ইন ক্যাপচারিং আমাদের নিউ মেম্বার্স। And then we wanted to make it really interactive, এই কারণে আমরা 3টা রাউন্ডসও রাখলাম, সো দ্যাট মানে একটা ইন্টারাকশন থাকে সবসময় যারা আসছে। মানে ইটস নট লাইক এসেই আর কি হ্যাঁ একটা ফর্ম ফিল আপ করলো অ্যান্ড ইটস ডান, এরকম কিছু না। উই ওয়ান্টেড দ্যাট একটা
ফুল প্রসেস থাকুক, একটা প্রসিডিউর থাকুক, এবং অল ইন অল এভাবে আর কি নতুন মেম্বার্স গুলো got with us, এবং we were lucky enough to have new মানে totally fresh 89 members, এবং it's been going good. So এটা একটা কিউমুলেটিভ এফোর্ট, মানে আমি শুধু একটা কোনো স্পেসিফিক রিজন দেখাতে পারবো না যে এই কারণে we were able to make a mark. এটা অনেক কিছু মিলেছিল, এটা ডিপার্টমেন্টাল সাপোর্ট ছিল, এটা ব্র্যান্ডিং এর ব্যাপার ছিল, এখান থেকে কিছু পার্টনার্স অথবা স্পন্সরস এর একটা পুশ ছিল. ইট ওয়াজ এ কিউমুলেটিভ এফোর্ট. Sajid bhai, would you like to add anything to that? I'd like to add some points to that. Sadaf has mentioned about the new things that happened to the club, like about the relevancy and how we came about. But let me take you back how we actually started, like what obstacles we faced. So, International Business Club, আমাদের যখন বলা হলো যে we were all serving executives at the moment, আমরা Sadafra from TMC. So, আমাদেরকে বলা হলো যে the club merge হবে and the new panel is going to be a merged panel. So, আমাদের থেকে কয়জন হবে and then TMC থেকে কয়জন. So, it's মানে not so the hand. It might be that we might have seen each other sometimes, me and Sadaf, not so, maybe, but we've never actually talked to one another. So আমাদেরকে at that moment আমাদেরকে বলা হচ্ছিল that we have to like get combined and set up a new panel, like with new plans for new events and everything. So এটা আমাদের কাছে একটা shock ছিল, but we knew we had to do this. So when the time came and the names were announced, the positions were announced. So আমাদের থেকে 4 জন ছিল, 4 EBs from Business Club and 4 EBs from the Marketing Club. So, and our room moved to the Marketing Club. So, getting to know the members, like I'm not all the members that you like from our previous clubs, but getting to know the other clubs members, for them with us and then us with them. It took a while. Like obviously, I'm not gonna say it's gonna be all like rainbows and sunshine. Obviously, we had to face some obstacles, obviously arguments, but we had to overcome that because we knew that since we are a merged club under one department, we have to do something better. Like, we have to do something great in future. So, আমাদের নিজেদের EBদের মধ্যেও we had to discuss a lot of things. We had to talk about a lot of things, and like we were just acquaintances. And then, friends হওয়ার আগে we had to be colleagues. So. We had to get to know each other, and ওইখান থেকে actually it was a stepping stone. Like আমাদের থেকে we had to create an understanding, and then members the old members, we had to create an understanding among themselves, and then recruitment এর পর থেকে things got better. So yeah, that's from my part. And Mahatab sir, like since you were the faculty advisor of a new club, sir, how did you react to this, and how did you help the members to get in well? Because like two clubs are coming together, so obviously it would have taken time for them to gel well, as Sajid bhai mentioned. So from a faculty advisor's perspective, how did you guide a new club like MIBC? Assalamualaikum everyone. This is actually a very interesting experience, and at the same time quite hectic experience as well, to be very honest. And as we're sort of going backward, that Sadaf started with what happened later. Sajid gave a preview initially what they had to do. I'll start with a little more background as well. So initially, even it's very interesting that when I signed as a faculty advisor, I actually didn't know that I'm actually signing for a merged club. But when I went to discuss it with student affairs, and I get to know that this is going to happen, that this has already happened actually on pen and paper, but my job is to execute it, that to bring two clubs together. And that was sort of a challenge. And I would actually really like to thank the previous two presidents, Shakik and Loshkor. Both of them helped significantly. They actually managed both the sides, gave me a lot of ideas, because this is something absolutely new for me. Also, as a student, I never been a part of student club, so a lot of things was very new to me. Right? At the same time, I got a lot of help from my colleagues. One interesting, there's a whenever a merger happened, there are a lot of negative aspects, but at the same time, there are a lot of
positive aspects as previously, being as a founder, as a faculty advisor. I got a lot of help from Nami Miss, I got help from Ivan sir, I got help from Ipa sir, Fire sir, and so many more. And they gave us a lot of ideas. Even when we took the interview for the panel, I wasn't alone because I had no clue. I didn't knew anyone helping me to form a new panel or becoming friends, because you don't become friends like that. Just because it's merged, you become friends. It doesn't work like that. They had to actually become more a colleague first. Right? At the same time, we had one advantage that we had because of being a merged club is that we had experience of two clubs. The two panels, or the panel that we got, that came from two different clubs, they had all the experiences, different diverse experiences from them that they could include to improve this club, right? So that's one thing. Another one, in terms of presence, in terms of getting acknowledged by students, is that this is marketing and international business. As Sadaf said, this is probably the largest department, if I'm not wrong. Most of this, in terms of number of major, I think this is the highest. So people already know about it, and our name as well is Marketing and International Business Club. So it's easy for people to relate to this, right? And it's quite simpler to explain what we are about, what we do as a club, and going forward, I think we have a very interesting experiences as well, both in terms of formal events and informal events as well, right? So, and many cases, actually, the informal ones, the smaller ones, are more fun for us as well, for students, for us, from as a faculty point of view. As combination, it works very well, right? So that's pretty much it from my side, how the club started and all the things that we went through. Energy or dance.